Итак, добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Мы начинаем пресс-конференцию. Тема нашего мероприятия – «Сотрудничество Республики Беларусь и Республики Индия в 2019 году». Мероприятие приурочено к национальному празднику Индии, Дню Республики. Пресс-конференцию дает госпожа Сангита Багадур, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь. Коллеги, учитывая очень плотный график госпожи посол, у нас запланировано на эту пресс-конференцию 30 минут. В начале пресс-конференции госпожа Багадур выступит с небольшим сообщением, после у вас будет возможность задать интересующий вас вопрос. Госпожа посол, пожалуйста, вам слово. Thank you very much. First of all, let me say what a pleasure it is to be here again. This is my third time running, and many of you are already familiar with me. I'm familiar with you, so it's like meeting old friends. Прежде всего хочу сказать, что для меня это большое удовольствие и радость быть здесь. Я думаю, что многие из вас уже знают меня, и я многих из вас тоже узнаю. То есть сегодняшняя встреча — это как встреча со старыми друзьями. The year that has gone by has been a good year for India and Belarus bilateral relations, particularly in the field of commerce and trade. Because politically also we have been cooperating. A lot of things have been happening on the multilateral forum. But unfortunately, it has not been very conducive to exchanges of visits between the two countries. So that we had been planning a lot of them, but somehow things just did not work out. We are hoping to remedy that this year. Прошедший год был успешным в области коммерции и торговли. Также он был успешным и с политической точки зрения. Конечно, не было, мы не стали свидетелями каких-то визитов и обменов, но мы надеемся наверстать это в этом году. In this day and age, I think it is more than the political relationship, which between India and Belarus has always been wonderful. What matters is the amount of economic, commercial trade relationship that is growing between two countries. And I think on that front, we are doing very well. And I don't know if any of you are aware of this, but I would like to mention this as a special point, that for the first time ever, a major Bollywood film has been shot in Belarus. And I think that itself will go a long way towards promoting awareness about Belarus and India and encouraging tourist traffic, I'm hoping. Конечно, что касается наших политических отношений, они у нас всегда были теплыми и дружественными. Также мы усердно работаем над развитием экономических отношений. И я не знаю, надеюсь, что многие из вас слышали, что Болливуд снял здесь фильм, и это послужит, скажем, дальнейшим таким стимулом для создавания более, скажем, интереса и осведомленности среди индийцев о Беларуси. I'm also sorry that we have only a limited time today, but we are, as you are all aware, our Republic Day is on the 26th of January, but because it's a Sunday, we are actually holding our reception tomorrow, and there's a lot that's going on. We are going crazy, taking care of all the last minute details. That's why we asked for a limit on the amount of time. Я прошу прощения за то, что у нас ограничено время. Дело в том, что мы отмечаем День Республики 26 января, но так как он выпадает на субботу, прием проходит 24 января, и у нас очень плотный график. Сейчас вся подготовка идет ускоренными темпами. So now I think I've said whatever I really needed to say, and now I will wait for your questions. I hope there'll be no questions this time about cows on the roads of India, but anything else I'm happy to answer. Буду рада ответить на ваши вопросы. Надеюсь, не будет вопросов, как в прошлом году, про коров на дорогах в Индии. Спасибо. Коллеги, есть вопросы, да? Пожалуйста, представляйте, включайте микрофон. Алина Гришкевич, Белта. Госпожа посол, вы упомянули о том, что в этом году Беларусь и Индия планируют наверстать в плане обмена визитами. Какие визиты вы имеете в виду? So you mentioned that this year we can expect many visits.
Which visits do you mean? These would be largely, I think, at the level of ministers, because we have the Foreign Office consultations, which should have happened last year but did not happen. That would be coming up. Then we have the Intergovernmental Commission meeting, for which also we expect a visit to happen. We are still hoping that we will be able to persuade our Prime Minister, Mr. Modi, to fulfill his promise to President Lukashenko and pay a visit this year. Last year was difficult because it was an election year in India, but this year we are hoping that at some stage he will be able to come. В основном эти будут визиты на уровне министров. Также ожидается межмидовские консультации, которые должны были пройти в прошлом году, но они не состоялись. Также должно состояться заседание межгосударственных комиссий. И, конечно, надеемся, что премьер-министр Индии Моди также приедет и, скажем, выполнит свое обещание президенту Лукашенко. В прошлом году это не получилось, так как были выборы. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Андросик Станислав, Спутник, Беларусь. Мы знаем, что в ближайшее время заканчивается действие контракта на поставку калийных удобрений в Индию. Как проходит переговорный процесс? Какая цена устроила бы индийскую сторону на белорусские удобрения? Спасибо. So the question is about potash. So soon we know that the agreement will expire soon. So your expectations about price per ton will be good for Indian side. We have just signed a fresh agreement, in fact, in October last year for this the potash trade between Belarus and India, and the price that has been agreed to is $280 per ton. So that is already done, and I think the agreement will be valid for the next few years. I think the last one was valid for about. Last one was valid for about a year, so I guess this is also for a year. But the price has been brought down a little bit from 290 earlier to 280, but the agreement has been signed. Соглашение уже подписано в октябре прошлого года, и стоимость за тонну $280. В принципе, цена немножечко снизилась по сравнению с прошлым годом. В прошлом году она была $290 за тонну. По поводу продолжительности контракта, вот прошлый контракт действовал с сентября по июнь, с сентября 18 по июнь 19, ожидается приблизительно такой же продолжительность контракта. Да, сообщалось, что действие контракта закончится в марте 2020 года. For 6 months, yes. But I'm sure the same thing continues till a fresh one is actually signed. So I'm sure the dates will be extended at the same rate. Я думаю, что контракт будет продлен на таких же условиях. Большое спасибо. Прошу, ваш вопрос. Добрый день. Планета Беларусь, Надежда Суслова. Я посмотрела специально статистические данные перед этой пресс-конференцией, и оказалось, что в 2017 году из Беларуси выехало более 5000 туристов, а в 2018 резкое снижение наполовину. Как обстояли дела в 2019 году? Способствовало ли снижение стоимости визы на количество туристов, которые из Беларуси едут в Индию? Спасибо. Well, actually, I think the number of tourists has actually gone up last year, because we introduced the system of e-visas, which are much, much cheaper than the visa that was being given earlier, because as you know, the rate for a visa for India was $100. Now with the introduction of e-visas, it has gone down to $20. So a lot of people are now going to India.
Unfortunately, now we do not have the exact data because they just get their e-visas and they go. But from whatever input we have received from our Ministry of Home Affairs, who runs the e-visa portal, it seems that the tourist traffic has definitely gone up. Да, вы правы, снижение действительно произошло из-за, скажем, поднятия стоимости визы. Вы знаете, что она стоила $100, но в 2019 году мы ввели электронные визы, которые гораздо дешевле, около $20, но у нас нету данных, потому что люди получают электронные визы и уезжают. Но отчет, который мы получили из Министерства внутренних дел Индии, количество значительно возросло. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Татьяна Кривенкова-Белопан. А я хочу продолжить в тему электронных виз. С их введением для журналистов, которые едут с туристической целью в Индию, что-то изменилось? Или им по-прежнему надо в посольстве обращаться за журналистской визой, там, приносить письмо из редакции, писать подтверждение, что будешь только отдыхать в Индии, не будешь заниматься профессиональной деятельностью? Ну, в смысле, могут ли журналисты обращаться за электронной визой в целях туризма? Special rules for the journalist visa. So you need to bring a special letter so that you are going to work, or that you are going only to have some rest there. So what about e-visa? Can journalists apply for e-visa, or still they need to have to come to the embassy? I think the e-visa is applicable to tourists, people who are just going for a holiday there. For journalists, I think you would still need to at least give us a letter. Then I suppose you can also apply online if you're going only for tourism. If you're going for a specific purpose for covering an event or doing a story about India, then I think the old rules would apply. Ну, я думаю, что все-таки, когда вы едете как турист, вы можете просто подать заявку на электронную визу. Но, конечно, если вы едете туда работать, то хотя бы письмо будет необходимо. Большое спасибо. Пожалуйста. И еще я хочу спросить насчет индийских туристов, которые прибывают в Беларусь. Тоже статистика показывает, что их буквально насчитывалось 100-120 человек в 2018 году. И как вы считаете, вот безвизовый въезд в нашу страну, он способствует посещению Беларуси индийскими туристами? Indian tourists visiting Belarus. In 2018, it was roughly 100-120 people. So do you think this visa-free regime will boost the number of... Unfortunately, the visa-free regime is only one way at the moment. It's not a visa-free regime, but the e-visa is applicable only for Belarusian tourists visiting India. Belarus does not have a reciprocal system. I don't think you issue e-visas to any country. So for Indians, they still need to go to the embassy, apply for the visa, and it's still pretty expensive. But that is why I said that the making of this, the Bollywood film here in Belarus, that ought to help take tourism to the next level, at least for Indian tourists coming here. Because despite the fact that there is no e-visa facility yet, and despite the fact that we still have to pay, I think, $100 again for Indian tourists coming to Belarus, because these things are always reciprocal. The fact that they become familiar with the country through this film, that itself would probably enhance tourism tremendously, because we've seen certain things like that happening with other countries where major Bollywood films have been shot. Iceland, for example, which was nowhere on the map of Indian tourists, now is a huge destination. Similarly, for many countries in the Middle East, many other countries around Belarus, but for the first time, now we have the opportunity to put Belarus on the map for Indian tourists. Знаете, что касается безвиза, то он как бы работает в одностороннем порядке для индийских туристов. Тем не менее, индийские туристы должны приходить в посольство и подаваться на визу. То есть и виза до сих пор дорогая. Не думаю, что Беларусь еще ввела электронные визы. То есть у нас нету такого, скажем, ответной реакции на это. Так, но, как я упоминала про фильм, который снят здесь, в Беларуси, он действительно сможет поднять здесь туризм.
в особенности среди индийских туристов. Например, что случилось и с другими странами. Например, та же Исландия, о которой вот мало слышали в Индии, но сейчас это очень популярное направление для туризма. И я думаю, что это нам тоже поможет, скажем, поместить Беларусь вот на карту для индийцев, для путешествий. And I'd like to add that apart from this, the fact that business between the two countries is growing and that we are beginning to explore non-traditional areas of trade and investment. I think that will also probably help a lot in introducing more and more people to each other's countries, and that itself will help with enhance the tourist industry. Также хочу отметить про бизнес, который успешно развивается среди наших стран, и мы пытаемся, скажем, узнать о новых сферах, нетрадиционных сферах в торговле и для инвестиций. Я думаю, что это также поможет странам узнавать друг друга. Большое спасибо. Прошу, ваш вопрос. So in 2018, so there were plans to set up an electrobus line. So what is the stage now? As far as I'm aware, the government of West Bengal, which is one of the states of India, they are very keen to acquire these buses and maybe set up a production facility also with Belarusian technology so that the buses could be produced there itself. I am aware that several visits from Belarus, from the people who are involved with the production of electric buses, they have already taken place. They have gone to Kolkata. They have, spent time looking at the possibilities. And the last I heard, which was, I think, a couple of months ago, when the last delegation went there, they were very happy with the way things are moving and were hopeful that very soon at least the export of buses will start taking place from Belarus to West Bengal. At a later stage, perhaps, given if all the conditions are right and they fall into place, hopefully a production facility will also be set up. Конечно, здесь есть интерес из западной Бангол? West Bengal. Из Западной Монголии, то, что недавно я слышала, то, что представители производства электробасов, они были в Калькатте, смотрели все условия, которые там есть. Я надеюсь, что в ближайшее время начнется экспорт их и, скорее всего, завершится совместным предприятием. I suppose you're aware that you have an honorary consul of Belarus based in Kolkata, and he has been trying very hard to get this thing off the ground. So I'm hoping that very soon the first buses will land up there. Я думаю, что вы знаете, там есть почетный консул, и он прилагает все усилия для этого, и я надеюсь, что первая партия уже будет скоро поставлена. Do you have any figures? Any figures? No, not yet. I think they're still in the negotiation stage, but as and when we find out anything, we'll certainly make an announcement. Нет, никаких цифр пока что нет. Я думаю, что они до сих пор находятся в стадии переговоров. Как только что-то появится, мы обязательно сообщим. The idea is that the normal buses that are plying the roads of Kolkata will be gradually completely replaced by electric buses. So I guess the numbers would be pretty large when it happens. Сейчас на дорогах Калькутты ездят обычные автобусы, и со временем они должны будут заменены, то есть нам понадобится большое количество их. Just wanted to, I'm surprised that none of you asked me about the supply of Bella's trucks to India, because they won a very big contract. They are going to be supplying 77 trucks of 130 tons each and 96 trucks of 240 tons each. And as you know, I don't remember the exact figures, but I think each of these trucks cost something like $100,000. So we are hoping that this itself will push up the trade figures through the roof.
Я удивлена, что сегодня не было ни одного вопроса про БелАЗ, потому что они подписали очень хороший контракт на поставку 77 автомобилей 130 тонн каждый и 96 единиц по 240 тонн каждый. И если я не ошибаюсь, каждая вот такая единица стоит около $100 тысяч, и я надеюсь, что вот такой оборот позволит нашему торговому обороту вырасти. As far as I'm aware, the last year the trade figures, although the official figures are not yet out, but I think that bilateral trade figures will probably cross $600 million. And with these trucks also coming into the picture for this year, for 2020, I think the figures will be much, much higher. Конечно, еще нету официальных цифр о торговле между нашими странами, но я думаю, что они будут гораздо больше, чем в прошлом году, и, наверное, перейдут рубеж, чем 600. Через 600 миллионов долларов. Yeah. Мгм. Yeah. Большое спасибо. Коллеги, финальный вопрос, пожалуйста, Татьяна. Я еще хотела спросить у вас про программу ITEC, это образование вот в Индии. Насколько она, в принципе, популярна у белорусов? Сколько белорусов по ней вот отучились, прошли обучение в Индии? So the question is about ITEC program. How popular it is among Belarusians, and how many specialists have been trained under this program? Oh, I think it is one of the most popular programs that India has ever run. From Belarus, I think we have already trained people in the vicinity of about 330 or even more, including the last year's figures. So each year so far we've been offering 15 scholarships under the ITEC program to Belarusian nationals. All of them are taken. This year, in fact, we are falling short because there are far more people who are interested in going. So we have requested the authorities in India to enhance the number from 15 to at least 20 this year onwards. And we are hoping that once we utilize all those slots, then we can ask for even more. So this is one scholarship program which is very, very popular, and it is each year we have once a year we invite all our ITEC scholars to come and give us their feedback, talk to us about their experiences, share experiences, etc. And each year we have a large crowd. Not everyone comes, but like something in the range of 100 people on an average show up for these programs, and all of them, the experiences they share, they find it very useful. They and they really enjoy whatever time they spend there. Quite apart from the course itself, the fact that they receive such a warm welcome in India, and it's sort of we already are very close. I would say in spirit, the two countries. So these kind of programs go a long way in reinforcing that closeness. Программа ITEC, она просто безумно популярна среди белорусов. Это, наверное, одна из самых успешных программ, которые индийское правительство делало. За все время мы отправили на обучение более 330 специалистов из разных сфер. Каждый год нам выделяется около 15 стипендий, и в этом году мы уже использовали 15 свободных мест, и потому что желающих гораздо больше, чем, скажем, стипендий. И мы хотим попросить правительство увеличить это количество хотя бы до 20 мест. Каждый год мы собираем выпускников программы ITEC, они делятся своими впечатлениями, своими опытом, и все отзывы всегда очень хорошие, потому что они действительно наслаждаются тем временем, проведенным в Индии. И в Индии их очень хорошо встречают. И так как индийцы и белорусы, они, скажем, похожи по духу, и вот такие программы позволяют еще больше укрепить нашу связь. Большое спасибо. Коллеги, позвольте в завершении нашей пресс-конференции поблагодарить госпожу посол за информацию, которую она предоставила, поздравить ее с наступающим национальным праздником, и на этом завершаем нашу работу. Thank you so much, and thank you for the very interesting questions this time. Thank you. Спасибо за интересные вопросы в этом году.